Are you ready to take control of your life and join a community of like-minded women who are on a mission to live their best lives too? Healthier, happier, and wealthier? Then get ready to find the support and motivation you need to pursue your passions and goals. Get ready to develop the courage to step out of your comfort zone and try new things. Join the My Best Life Tribe membership today and unlock a world of opportunities, empowerment, and sisterhood. Our exclusive community offers courses, collaborations, workshops, events, and so much more. Don't wait any longer to start living your best life. Visit our website, www.DrStem.com, and become a part of something truly special. My Best Life Tribe, where women thrive together. www.DrStem.com. Welcome to the Dr. STEM Show and Podcast, your go-to source for empowerment, inspiration, encouragement, and education. Join us as we interview insightful, encouraging experts, thought leaders, and everyday heroes who will ignite your passion, expand your horizons, and motivate you to reach new heights in your personal, professional, and business life. Get ready to be empowered, uplifted, and educated as we explore the keys to success, personal growth, and well-being. Are you ready to embark on a journey of transformation? Because here, we believe that knowledge is power, and together, we can conquer any challenge and achieve greatness. The Dr. STEM Show and Podcast, empowering minds, inspiring hearts, and changing lives. And now, here she is, Dr. STEM. Hello, and welcome to another segment of the Dr. STEM Show. I have a guest who is featuring from my home country of Zimbabwe. Welcome, Gogo, to the Dr. STEM Show. Nice to be here. Thank you so much, Dr. STEM. So her name is Gogo Dorcas Muranda. She's a musician, and I'm very excited to come with this show today because there are no mistakes in life. As you know, these days we are on social media all the time. So I was taking a break and I'm going through my social media, and Gogo Muranda's profile comes across my profile. So I clicked on the profile and said, let me see who this lady is. And little did I know, because many of you know that I play gospel music on Floor Time radio show every Sunday. So sometimes I'm also looking for new music. I'm looking for people that are bringing in new music to me, even though she's been playing music for a long time. To me, that was the first time that her music came to me. So then I realized that she's a musician. But what really fascinated me was not only is she a musician, but she started late in life. So today's session is also a reminder that it's never too late. So we're going to go through Gogo Muranda's journey, of music, her love of music, and how she started this passion of hers, and how it will be a blessing to all of you that watch this. And, you say, well, you know what, maybe it's too late for me. Maybe I haven't done this. I wanted to bring her today so that she can tell us about her life. So here's what's going to happen. I am going to be doing the interview in two languages. We will do what we call show English in Zimbabwe, Shona and English. And that is the beauty of having this opportunity, so that you can also see her gift at the age of 77 of being able to speak English and also speak Shona. So I've given her the option, speak whatever you want, Gogo, just talk to us, and I'll translate any other things. If there's something that she says in Shona, I'll translate the way that I want you to hear it. You never know what I'm saying, but this is what we're going to be doing. All right, Gogo, I'm just going to read just a little bit of what you wrote for me. She said, my name is Gogo Dorcas Muranda, age 77 years old. I was born and raised and married in Zimbabwe.
So with that said, Gogo, I'm going to give the floor to you. Tell us about yourself too. Zeiwo, kuti Gogo Dorcas Muranda ndiani? Thank you. My name is Gogo Dorcas Muranda, as you said, and it's also my stage name. I was born and raised in Zimbabwe. I was born in Makoni district, and I did my primary school there in Makoni district at Chitenderano Primary School. I was raised in a family of 7 children, 6 girls and 1 boy, and I was the last born. Oh. Our father was disabled. He used to walk on crutches, and you could see that he was in severe pain when he was walking. So life was not easy for us. Mostly to me, who was the youngest, I could see that my mother had a problem. For her to put food on the table and to make sure that we also have money to go to school. But it was not easy for her. Yeah. Thank God she managed. Kuti tiende kuchikoro nekuoma kwazvanga zvakaita, mostly to the last 4 children. The last 4 children were my 3 sisters. No, my 2 sisters, my 1 brother, and myself. The most 4 children. We had a difficult time, but anyway, we managed. When he used to walk on crutches from our home to our church, there was a distance, a long distance, but he could travel from our home to church, and sometimes he could not go. When the bus started coming through our route, he could get a bus to the church. He was a devoted Christian, both with my mother. Then after that, he didn't have any physiotherapy. This gave me a passion to do this work of physiotherapy. So after my secondary school, I only did ZJC in Harare. This is where I did my ZJC. After my ZJC, I got married. I met my husband, who was also a youth member at our church. So we had our white wedding. So I was married with my husband, Weston Muranda, who was born also and raised in Mtambara, Chimanimani. So we had our white wedding. Yes. From there, I didn't do any course, but my husband vakandibvumira kundoita Red Cross. Okay. So ndakamboitawo kaRed Cross, ndatova mukadzi mukuru, ndanga ndane vana ndofunga ndanga ndine 2. Ndikaenda kuine yainzi Red Cross yanga iri kuKambuzuma uko. Saka ndakatoenda paWest. Ndakakurira kuKambuzuma section 4. Oh, yeah. Ndakaenda paKambuzuma paWestwood. Saka taitetwa board chigara ipapo. Ange chiri zvinhu zvichakanyatsonaka munomu. Saka ndakaenda ipapo ndikanogara paKambuzuma ndikanotrainwa Red Cross. From there ndakatanga kushanda kwainzi kuma nursing services. So I worked as a nurse kuma nursing services. Ndakashandira yainzi nursing services, ndikashandira imwe yainzi ndakuda kukanganwa hangu zita racho. Yaitora futi manurses zvonzi enda unoshanda kwakati. Izvo zvimhanya, lucky enough kuti tanga tiinewo kumba kwedu, tanga tatine landline kumba kwedu ikoko kuMbare. Saka ndaizofonerwa whatever time, go to Borodale, it's such and such a road, go and see a patient by the name, and go and take care of her.
Yes. So ndaizoenda ikoko. One day, zvakangoitawo as nurses yange iri paid tasangana pahead office. Kubva takurukura. One of the girls said, there's a new course which was started at Parinyatwa. They are looking for people who want to be trained as rehab technicians. I said, oh, I love that. I want to do it. Yes. So I went there to find out. And I was told, yes, we've got this new degree. You know, in Zimbabwe during that time, yes, we were depending on expatriates. yes. There was not such a degree in Zimbabwe for physiotherapists or speech therapists. Yes. So they said, we are starting with a rehab technician. So I was trained for 2 years at Parinyatwa. It started at Parinyatwa, then now it is moved to Bindura General Hospital. This is where it is now. They're still training. But we were the pioneers of being trained for 2 years. So I was one of those people. I was lucky to be trained for 2 years. After my 2 years course, I was lucky to be assigned to work at Harare Hospital Children's Rehab Unit. It was a new department which was being started. Yes. At Children's Rehab Unit. It was a department where children with disabilities would come and see doctors, physio, like rehab, like ourselves. So there were the expatriates, physiotherapists and speech therapists who used to come to Zimbabwe, some from Australia, some from New Zealand, some from another country. So we used to work with those physiotherapists and occupational therapists or speech therapists. So I was one of those people. So takashanda zvakanyanya mudepartment iroro chatanga. After 3 years, then my husband died. When I worked, I think I had worked, no, he was not, he was still alive. I worked for 3 years. Then I decided, I got a vacant to work in an NGO. Yep. So I went to the Avenues Clinic. Okay. I worked at the Avenues for 13 years. Oh, wow. Here I was not dealing with children only, I was dealing with adults and children, mostly adults. So I worked there for 13 years. And then I went back to Harare Hospital, same department. Okay. There I was promoted to be an outreach coordinator. So I worked as an outreach coordinator in the same department. Yes. So I was running outreach programs from Harare high density suburbs and surrounding districts. This means we were going to high density suburbs of Harare. In the surrounding districts, we used to go to Norton, Rimba, and the other one is kumangoma reserve kunozvandaratiza staracho pataienda zvakare. Okay. So taizotenda we would meet at a central place. Okay. Even in Harare, we used to meet at a central place. And we used to go every fortnight to visit the children. Okay. So we each mother and the child would come. Yes. And we teach the mother how to handle the child, how to lift the child, what we call activities of daily living. Yes. So we were doing mainly of teaching the mother, though we were doing physiotherapy exercises and also speech. But what we are doing, we wanted the mother to know what to do with the child. And this was very good because it was like a parent-to-parent support. The mothers were supporting each other. And when a mother came, some of them were crying. Some of them were stressed, thinking, why me? And when we used to have a doctor, Dr. Powell,
Dr. Craig Powell. He was the one who was running that department. The doctor was running that department with other doctors and trainees also. So after examination, when the child is being seen by the doctor, if the child is told that the diagnosis, your child have got cerebral palsy or Down syndrome or any other disability, you could see the mother would start crying. Because it was very difficult to accept it. But after this parent-to-parent support with the other mothers and seeing other children with a disability, we could see that mubereki anenge kuti zvangu zvitori nani pane zvandaona pano. Aitoti zvangu zviri nani because aimhanya zvekuti agare pasi, mostly vane autism. You could see the child could run from there, they are not settled. So taizobatsira tichidzidzisa behavior modification and also how to do the exercises, how to feed the child, how to handle. You know, when a child have got is a cerebral palsy, the child is not supposed to be handled in any way. There's a better way to handle the child because sometimes they've got a poor head control. So we were teaching the mothers kuti musoro wemwana urege wakangoti rengwendu. Ende pamunotaura muri pamariro, muri kufara, muri muchechi, imimi samai vane mwana ane disability, munofanirwa kucherechedza kuti wangu mwana hangobatwi chero ngakangodai. Ane nzira yake yekubatwa naye yakanaka. Yekuti musoro wake ndinenge ndakasapota sei. Uye nekuti mukaramba makamusapota kudai, musoro wacho hapana zvaunoita. Anongoziva kuti ndichabatwa hangu. Saka tikamudzidzisa away kuti mwana azwe kuti anofanirwa. Even the position, how to lie down, how to lift the child, how to bath the child, and the child stimulation, how to stimulate the child. Because pane wana kuti haana stimulation. And akatsvetwa, anongotsvetwa. So taizodzidzisa. Then from saka ndakazo chakanyanya kundiita kuti ndiende kunoita course iyoyi ngechekuti ndaiona baba wangu pavakanga vaine disability, wanga vasina physio, hapana aivabatsira. Of course vanozongoitawo tsitsi dzekuzongotiwo oi dhora iri mundotengawo chekudya, oi hembe. But zvekuti vazove kuchipatara zvanga zvisati zvanyanya sazvinezvi. So inini ndakabva ndaita passion yekuda kubatsira vanhu vane disability zvakanyanya, yakabva yakura yamandiri. Saka ndo pandakazonoita course iyi. Ende ndichisvika ikoko ndakabvunzwa kuti why do you want to be a rehab technician? And I explained to them that this is why I want to be a rehab technician. Because I've seen my father struggling and there was no one helping him. Helping. Saka zvakandipa shungu kuti ndoda kutoenda kunobatsira wakawanda vane disability. Anyway, ndadaro ndakurebesa here. Can I carry on? Trust me. So Excellent production. Mariti waneseiwo kutadza kwedu tigogonawo kureurura sauro gororo makamuonesa wani akagonawo kureurura pfambi yapatsime makaionesa wani ikagonawo kureurura Mwari wanotsvaka wanomuna matamwe nemuchokwadi nepakawanda.
ndadaro ndakure besa here. And Can I carry on? Oh, okay. Trust me. So oh, so I worked at Harare Central Hospital Okay. for 9 years. Ndichienda to the high density suburbs and the surrounding districts. After those 9 years, I said, oh, I'm tired. I can't manage now. Ndakabva ndakumbira kuti ndauda kuretire. Yes. To retire, I said, yes, now I can manage. And you know, the work was done 65. Done 65. Oh, wow. Yes. Done 65. But the workload was becoming more and more and more. So I said, oh, now this I can manage. Can you allow me to retire? Yes. He said, why? Mazuva ndakamboti ndakuda kuretire kumashuro. Vakati, no, zvozvizoti wakura, but we can assist you. Unotorwa kumba uchidzoswa hako kubasa. And they did that. Yes. Ndakambobatsirika ndichidaro. Wachimbonditi tinoda tinoda kuti unge uri panapa, asi ndakamboitwa ndikadaro kusvika ndakati handichazvigona. Ndobva ndatanga hangu ndakati handichakwanisi, nyama yangu haichabvumi. Ndobva ndaregedza. Asi ndaregera futi munondoziva munhu kana uine passion yako. Ndakati garei, I think for 2 years here, if I'm not mistaken. Then the third year, ndakatanga kakreshi kangu kevana disability. Why ndakatanga kreshi iyoyo? When I was doing some home visit nchienda zvaundoona vana wabereka ndaishanda nawo. One day ndakasvika pano vamwe mai ndasangana nawo ndakatosangana nawo aundi kutofambawo kumagrosa. Ndobva ndati ko mwana mamusiya wangu ane mwana wawo ane autism, mwana aimhanya iye. Saka anga asikaiti, ndikati mwana mamusiya nani? Zvikanzi ndamusiya. Saka so ndandi padhuze nepamba pawo. Vaigara mudenga. Handingatauri zita rawo. Yeah, no, that's fine. Ndobva ndikasvika ndamusiya arimo mumba. Kana muchida handetinoona mundomuona. Ndikati handingafari kundomuona. Saka takakwidza masteps, inino masteps anga akuna zifanika. Ndakwidza masteps andasvika ndaona mwana akasungirirwa gumbo pagumbo remubhedha, ane tambo yakasungirwa pagumbo remubhedha. Ndakarwadziwa. Ndikati ko wai masungirira mwana? Zvikanzi Gogo, hapana zvandingaite. And I thought kuti vanhu vanonzwa vanofunga kuti vanga vaine utsinye. It was child abuse, but it was not. She had nothing to do because she wanted to put food on the table. She wanted to make sure the other children are having school fees. She wanted money for rent. So she had no obligation. She had to do that for the safety of the child. So waiti ndikamusiya mwana uyu anogona kungotora chese oisa mumuromo. Anogona kungojamba kana nepawindow odonha. Anogona kana kungotsva akati rega ndibatidze kana chii. So ndotoona izvi zviri nani. Ndakamona chitakadai itanga mbudzi iya yakasungirirwa. Zvikandirwadza. Ndonguva yandakatanga kreshi yevana vane disability yainzi Chengawose Disability Daycare Center. Daycare center ndakairana I think for 3 years. But ndakazoiregera. Dambudziko rakaita kuti ndiiregere ngerekuti yanga itori voluntary work yandaita mucommunity. Of course vabereki vaizobvisawo a little bit kuti tumwe tumaxi nokuti taibhadhara rent papari paschool ndaibhadhara rent ndandine 2 rooms. Paidiwa rent, taizodawo chikafu, taizodawo zvimwe zvekuti tikadaidzwawo mwana ombotibatsira wanozodawo mbichana. But nekufamba kwenguva chakazoita ende ndoda kutenda Mwari nevanhu vakandibatsira kuti chinhu ichi chibude kwenguva iyoyo. It was not easy. Asi community yaibatsirawo
wachizonzwawo chikafu, even machurches vamwe vacho vaibatsira. Mostly chechi yandaipinda yaibatsira zvakanyanya. Not yepangu pandaipinda chete, but surrounding nemamwewo machechi handisho. Even community vamwe vaindinzwa saipapa pandiri paprogram, waitozonga kundifonera kuti Gogo ndinoda kuuya ikoko. Umwe anobva ati ndine wheelchair yaishandiswa namai vangu ichiri nyowani haina kumboshanda, mungaida here? Ndoti mhanyai nayo, tinoida. Umwe obva ataurawo ndine chakati saka ndoda kutenda. Umwe aingoti ndoda kumbopawo wana zvishoma zvandinazvo, mhanya wouya nazvo, saka ndoda kuzvitenda zvakanyanya. Nekudaro chakatinetsa chikuru chakati tizovhara itransport yekutakura wana waibva nzvimbo dzakasiyana siyana, asi transport nekuramba kuchikwira kwaita fuel, chiramba ichikwira. Taimbohaya mota inotenderera door to door ichitora wana kusvikira ende nguva idzodzo vabereki waita matens, wombosara vamwe vachienda kumba, vamwe vachimbosara vachiuya kubatsirana. Kwozouya vamwe vakanga vakatozvipira kuti vanoramba vachiuya kubatsira wana. So nekuda waifungwa kuti pamwe nekufamba kwenguva ndichazowanawo something, but nekudaro nekushayiwa zvakaramba kuti tiwane mari yekuzopawo yetransport kuti tenge mota yaizotakura wana. Izvozvo hazvina kubuda. Vabereki vakati taneta, wana vari kukura, kubereka mwana kubva naye kumusoro uko ndichiuya naye kana kukwira bhazi, zvichaiti. Vamwe vacho vakabva vazongoregi vachigara nawo mumba. Wamwe wacho wakazongoti ndoda kumboshandira mhuri imwe inodawo chikafu, ndikaramba ndaakuno. So ndakambotora ndikatomboenda pamba pangu ndikamboitira pamba. Ndandine kamba kari kuseri, ndikati 2 rooms dziri kuseri idzo ndomboitira, ndikaita. But ndandisisina manje wabatsiri vamwe vangu vakuti takunodaiwo. Ndakambosara hangu nevamwe, kunyanya vamwe mai wana hayo ndakaramba ndinawo kusvika ndazovati mama regai tichizo. Inini musana wangu wakuchirwadzawo nebasa racho. Musana wangu wakundirwadza zvisingaiti. Ndikati mamai hatichazvikwanisi, mwoyo uri kuda. Ndomamiriro atakaita. Saka ndabva ipapo ndichiita iroro ndandazombogara zvangu kumba. Umwe musi ndawanawo ndatenderera ndaona wana, ende kuna vamwe vangu vachi kungondifonera, Gogo Muranda ndino wana waya muchinawo here? Ndoti ndinawo asi ndakavhara. Zvikanzi munokwanisa kuvabata here muwapotwa ndinatwo. Saka ndaizototenga ndobva ndaiti Mwari ndibatsirei kuti ndisatora kana sendi remari, ndibatsirei Mwari, nekuti ndikadzamara ndatora denga riri kuzviona. Ndikaita kuba kuti hapana ari kundiona, wana hawasi kuzviona, vabereki vacho havazvizivi, ndaingoti denga riri kuzviona. Saka ndaingozoti Mwari ndibatsirei ndisaite mwoyo ndaizongotenga ndogoyera wana wacho, ndoti wanene ndakwanisa ndikapuhwa ndopa washoma, ndikazowana vamwe vandipawo zvimwe ndodaidza washoma. Ndichingodaro pane vakambosesedza kusvikawo auye zvinezvi hapasina. Asi ndopandakabva ndazoadoptwa neBible Society of Zimbabwe. Ndakazongonzwawo wakundifonera, ndikati muri kuziva munhu wamuri kutaura naye here? Ndikanzi tinokuzivai ndimi Gogo Muranda. Ndikati Gogo Muranda wakura, musana vakurwadza, handichagoni. Ndikanzi tichida kuti mubatsirawo experience yenyati yamuinayo ndiyatiri kuda, uyai mbotibatsirawo neoutreach. So ndakaenda kuBible Society ndikabatsira voluntary, taitenderera Zimbabwe yese. Ndaienda kwakasiyana, Bite Bridge, Bechinafu, Chimani, kupiko, kunana Binga, wherever. Taienda kwakasiyana siyana. Saka taishanda nevabereki vane wana vane disability. Taienda paCentral Police, taingoita kwandaita uko. Taingodaidza vanhu wouya panzvimbo pariCentral, kune taisangana navo vabereki paCentral Place, tovadzidzisa zvakare. What are the causes and prevention of disabilities? Because vamwe vacho vachinopfungwa kuti kuroiwa. Even iwo wandakatangana nawo ndozvatainyanya kuita, kudzidzisa malectures akasiyana siyana. Mostly iyo yekuti causes and prevention of disabilities.
because kazhinji tofunga kuti kuroyiwa. Kana zviriyo hazvo zvakadaro, asi zvimwe zvacho zvizhinji aiwa. Saka taizovadzidzisa kuti zvii urema hunombokonzerwa nei uye tingadzivirira sei. Saka ndizvo zvimwe zvataifamba tichidzidzisa. Then taizoitawo tumwe activities. Ndandisi ndega, ndaishanda nevamwe. Ndaishanda nevamwe mai waitibatsirawo futi kuita maactivities ekudzidzisa vabereki kuti vangakwanise kuita activities tunovapawo tumari, like kugadzira dishwasher, kugadzira zvinongoitwa mazuva ano tumaprojects. Saka taizoita tumaprojects kuti vabereki kana taenda anosara achimboitawo. Then tichishanda kuda kuti taiasesa zvakare, papaine kuasesa vanoda mawheelchairs, taizowana vanotipawo mawheelchairs, waiwana mawheelchairs akanaka upo anoenderana nedisability yemunhu. Dzaitouya ari mapatsi ozogadziriswa kuti vanotanga vaasesa voona kuti anoda zvakadai uye iyo yake inogadzirwa yakadai, iyo inogadzirwa. Vamwe vaitoda special bed, saka vaizopiwa izvi. Izvi zvandanda kuzviita neBible Society of Zimbabwe. And taizofamba zvakare kune waida mahearing aids. Iyo yemahearing aids ichiri kuendera mberi wane mahearing and problems. Ichiri kuenderera mberi, wachiri kuonekwa iwawo wachipuwa madevices ekuti wabatsirikane. Uye vari kugadzira braille, Bible, zvese izvo taizofamba maschools wachipiwa mabrailles avo, Bibles ekuti vana vasingaoni vanogona kuverenga nezvimwe zvakadaro zvataita tichiri kuBible Society of Zimbabwe. Saka kuBible Society saka ndakazomira, vakazoti munoziva maprojects emunomo kuti mufambe zvinoda fuel, kuti tiende nyika yese kwataitendera zvaidawo fuel, zvaidawo zvinhu zvakawanda. So project yakazonga isisino mari yakakwana, munoziva nekuoma kungoitawo zvinhu. Saka yanga isisina mari yakakwana tiende kwese kwese, asi zvimwe zvacho zvichiri kutoitwa nanhasi, asi zvimwe ndo zvakazokamurwa kuita kuti kusare zvishoma. Ndo zvimwe zvendingataure, kana pane zvimwe zvinodai kuti kana pane zvandasiya muchandibvunza henyu. Yeah, maita henyu Gogo. So for those of you that were listening, most of it was in English, so I'm sure you were able to understand. But she was telling us about her journey, in Zimbabwe. I had asked about her life, and mainly I let her continue to speak about her journey and the jobs that she has done, because those are services today in Zimbabwe that are also much needed for those of you that are still trying to find your passion, those of you that are trying to find what service can I provide back in Zimbabwe, what project can I do, or what business can I do. I let her tell this journey so that you can see where there are still many, children that are in need of those daycare centers that she was talking about. There are still many children and parents that are still in seeking of those wheelchairs, those brailles for reading and studying in school. So there's so many services, from what she has done in her work, that you too can take over and provide those kind of services. And thank you, Gogo, for everything that you did. I'm surprised because, coming to America, that's when I started knowing about being a nurse's aide. I worked as a nurse's aide for probably the first 12 years of my time here in America. I was a nurse's aide working in a nursing home, but didn't know that you already had done all that kind of work at home, because then that was something new to us over here. I also worked in rehab centers where we were working and, activities of daily living, the ADLs. So I'm hearing you saying ADLs. I said, wait a minute, they already were doing that in Zimbabwe. I didn't know that. And it's good to know, because those are services that we continue to need today in Zimbabwe, for those of you that will be watching this and you are from Zimbabwe. So Gogo, let's go now into the music. When did you start loving music, and when did this passion start now? What age? And, or is that something you started off when you were young in church with mom and dad when you went to church and singing? Or how did it start? Ladies, are you ready to feel more relaxed and enjoy a more balanced life? Have you noticed how little we make time for our own self-care?
how as women, we are constantly exhausted, mentally, emotionally, physically, and spiritually. As women, we often sacrifice so much: our health, happiness, desires, and our own dreams as we raise children, build careers, lead teams, grow our businesses, and support everyone else. Introducing the uplifting and transforming monthly Women's Self-Care Success Virtual Workshops. A chance to simplify, redefine, and prioritize what we need to feel better so that we can finally show up as our best selves. If you are ready to prioritize self-care and increase your mental, emotional, and physical health, your finances, and your success in life, then we are inviting you to join our weekly virtual self-care success workshops in the DrStem Empowerment Academy at www.DrStemy.com. Self-care is self-love. Success is for all. This is your time. Attend live or watch the replay at your convenience. Together, we uplift and empower each other to thrive. Don't wait any longer. Register at www.DrStemy.com. And when did this passion start now? What age? And, or is that something you started off when you were young in church with mom and dad when you went to church and singing? Or how did it start? Okay. My music journey started, yes, when I was young, I used to sing, but I never expected to become a musician like I am today. It started by dreaming. I used to dream songs every time when I sleep. When I wake up, sometimes I would say, I want to sing that song. Then I forget the tune and the words. But sometimes I would remember and start singing, and I used to enjoy those songs. So one day I thought, one day I forgot it. I said, that song was beautiful, but I've forgotten it. What can I do? Then it came into my mind that I've got a phone. Why can't I record it? So I used to wake up, even at midnight, I would wake up. Once I wake up after dreaming, I would start recording a song on my phone, so that I won't lose the tune. I won't lose the words. So that's how it started, by dreaming. Yes. Most of my songs come through dreaming. I write my songs, let me say, I compose my songs. How I compose my songs, dzinotouya through dreaming. Ndochizodzigadzurudza nekuona kuti chingatanga ngechipi, chingateera ngechipi, chekupedzisira ndechipi. Of course, pakutanga ndaingoti, asi nekuzofamba kwenguva ndaakuziva kuti you need an introduction, you need a body, and you need a conclusion. Yeah. So ndo zvakangofanana nemhari dzomuchechi. Handiti mhari dzondo zvatinongoita. Unotanga ndakagara ndiri muparidzi kuchechi kwedu, saka takanga takatichwawo zvekuparidza nevafundisi wedu. So ndaitoziva kuti mharidzo inotanga une samari yekutanga nayo, inonzi munoti chiko introduction. Ndinobva wazopinda wazopinda pabhodhi yako wozoenda kusamari. Saka izvozvo zvese, but chinhu chinonyanya kukosha kana uchiita zvemusic, you need to pray. Zvinoda munamato, hazvidi futi kushandisa experience. Inini hangu ndo zvandinoita, handisi kuti ndodaro kuti vamwe vaparidziwo vazhinji vanoparidza through music vanozviitawo, handisiri ndega. Ndinonzwa kuti uye zvakare munamato wangu ngewekuti Mwari ndisangoshamarara kuimbira vamwe, ngazvitange neni. Zvandiri kuparidzira vamwe ngazvitange zvaparidza mandiri. So ndine masongs akawanda andakarekodha. I think I've got I had my first album in 2017. That's when I launched my first album. It was during the COVID-19. So it was a virtual launch. But,
It was very good. I really want, I wish if I can repeat it again. Launch yakafamba zvakanaka iyoyo. Though waiti vaita vacho umwe anga ari kuUK umwe anga ari kuno but waita kunge vanhu vari pamwe chete zvikabuda zvakanaka. Saka ndoda kutenda Mwari and ndine masupporters akawanda palaunch iyoyo. So Mwari vakatitungamira, launch iyo yakafamba zvakanaka chaizvo chaizvo. Ndo yandakatanga kuita inonzi Dombo ndiJesu. Inenzwi iyo dzakati one day ine masongs anokwana kuita 9. Okay. One is a hymnal. So ndakaimba pane song inoti kwandakabva kure kure. I was thinking inini when I was born in a, let me say, poor family and grew up in such a family. Then ndazokurawo after marriage zvakatanga kuitawo nani ndaroorwawo and I had my children and after ndatishandewo my husband again akazobva ashaya tikarwadziwa singaite after the death of my husband. He died when I was 34 years. 44, sorry, 44. I was 44 years. I was still young. And he died, but I decided not to be married again. I thought, no, I'm not going to be married. So I stayed as a widow up to now because I wanted to take care of my children. And also, I decided not to have any boyfriend. But this, I know, I cannot encourage many people to do that because some cannot do it. It's not a sin if you decide to be married. It's not a sin. But anyway, it was my choice. How many children did you have, Gogo? I had, my husband left me when I had 5 children. 5 children, okay. And one is late now. Okay. So I'm left with 4 children. And How I've many got 13 grandchildren. Hey, Jesus, that's a whole village. That's I a whole... give glory to God. Amen. Amen. So how old were you pamakatanga kuita music? Mama ne makore manga? Ndakatanga kuita music ndane 70 years. 70 years. Okay. Okay. So this is the part that I wanted this show to be all about, because when I was reading through your posts on Facebook, and then I saw one posting and started at 70 years old, I said, whoa, look at this. Okay, because I am one of those people that is always reminding everyone that it's never too late. And as long as we are alive and we are waking up, God has a plan for your life. There is something that you're supposed to be doing on this earth. So Gogo started her journey at 70 years old. What I love about your life as well, Gogo, and thank you for sharing your story with us today. Ndeyekuti mimi mandiye uchidza zvandinoramba chitaurirwa naamai vedu, ndakataura nemi tisati tauya pano pashow kuti mama vanobva kwaMutare mukunda wekwaSanganza, Aida Sanganza Mahlati, vari kuno kuAmerica. Vairamba vachingoti shungu dzarwizi dzinokunda zvese ukaita shungu dzarwizi. Ndinzwa story yenyu ndikati iyi ndo story yeshungu dzarwizi, nokuti makati muchibva apa mukasangana neavo vakati iwe kune kosi iri kuitwa yerehab, mukati baba wangu wakakura wachitambura, dai ndaiziva kuti pane maexercise aiwabatsira ndikadai ndakavabatsira, saka regai ndiende ndinotora kosi kuti ndigobatsirawo vamwe vanenge vachifambawo nemacrutches vari kuda kuningirika. Ndobva maenda kwakuita shungu, ndobva masenza mubva maretire. Mapedza kuretire 2 years later machimagara pasi mukati rega nditange kreshi. Ndenyaya yemudzimai wamakaona uya imwana wamakaona uya, mukati handi abuse iri kuitwa namai ava, shuwa vari kutambura, havanawo vanoziva zvandinoziva zvekuti ndinogona kuvabatsira nevana ava. Ivovo mhanya vanoita zvavanoita izvo, asi mwana anenge ari safe uye ndichivabatsirawo kuti vanobatsirana sei nemamadzimai vouya vobatsirana. Ishungu dzarwizi futi idzodzo, uye kusakundwa nechinhu chisingataure ndo zvinotaurwa namai vaiti ivo, vanoti vanamba vachingoti ivo musakundwe nezvinhu zvisingataure.
usingataure, unogokundwa nechinhu chisingataure sei. Saka ndaona futi example yenyu ipapo pamati mimi mukati ndakaona mwana uyu ndikaona veduwe shuwa akangosungirirwa ipapo, ndoona kuti mai ava havana kana kuti option yekuti vangaite sei nayo, ndo chinhu chisingatauri ichocho. Imi ndokuuya nepfungwa idzodzo, Mwari akawispa kwamuri mukuti iwe chiita crash tiite iyi. Saka my prayer is that somebody else achabata pamakapedzesera ipapo, vaunze futi chengawo sedisability day center iuye yakadaro, itangwewo nevanyowani imi muchiri mento iye zvinezvi, kuti vana vagowana pekuenda, nokuti we need more madaycare centers anenge akadaro, nokuti vana vari kwese kwese muZimbabwe kwakasiyana siyana. Saka ndinotenda nebasa ramakaita, uye munamati yedu ndeyekuti dai zvaramba zvichidaro, ende vari kuteerera iye zvinezvi. Gogo vakativo futi pameseji yavakanditumira vakati dai zvazogona zvekuti ndawana masponsa anondisponsa kuti ndirekodhe futi music yakawanda, ndoda kuita album akawanda. So for those of you that will be listening, Gogo vari kuti futi, and I'll put her information patichange muchiona show yedu iyoyi, panenge paine information yaGogo kuitira kuti anyone anogona kuvasponsor vari kuti ivo ndisponse, ivo ndipinde mustudio ndiite zvemimwe music. So what she was saying as well was, I asked her when she started and how she started, and she said the way that she started is she would dream of the songs and she would dream of the tune and she would be singing in her dreams, but then when she wakes up she was forgetting what the tune was. She might remember the words but then the tune, or she might remember the tune but then she forgets the words. And then she started remembering that she has a phone, so she started recording on a phone, and she would wake up in the middle of the night, she said, and whatever she was singing, she would sing it right on the phone, write it up on the phone so that she would remember. So now she's now having albums and more songs, because then all of them still continue to come through her dreams, and she writes all of the songs that she has. Amwari Baba ndiko kuita kwa Mwari Baba ndiko kugona kwa Mwari Baba kuratidza simbara. So she started recording on a phone, and she would wake up in the middle of the night, she said, and whatever she was singing, she would sing it right on the phone, write it up on the phone so that she would remember. So now she's now having albums and more songs, because then all of them still continue to come through her dreams, and she writes all of the songs that she has. The first album that she did was Dombondi Jesu, and she says I think 9 songs that are on there. So some of the songs I found them on YouTube and Spotify. I saw some of the songs on Spotify as well, so you can listen to her songs wherever you find your songs in there. Saka manima album mangani Gogo? Kune wani Dombondi Jesu, pane rimwe futi ramakaita? No, ndine masingles. Ndakazoita masingles ndine masingles. Ndine imwe iri kupisa mazuva ano inonzi Zorora. Kushandira Mwari hakuzororwi, tinozozorora tasvika. Iyo iri kupisa, iri kubuda pamastar FM kupi iri kupisa. Ndine one yandoda kureleasa izvozvi. Inonzi tionesei. Iri kuda kutobuda isati. Tionesei. Okay. Inoti Mwari tionesei kutadza kwedu tigogona kureurura. Sauro gororo makamuonesa akareurura. Fambia pasime makaionesa ikareurura. Tioneseiwo kutadza kwedu. Hazvirevi kuti tikagona kunamata tatoa vatsvene. Asi tionesei tigone kureurura.
Oh, wow. ndo Saka iri kubuda manje manje. good. Pamasong enyu ese amaimba. Mafavorite maviri enyu amunoti aya mafavorite angu ndiwo here iwaya aya zororo nationesei kana kuti pane mamwe futi amunoti mimi ndakange ndichitarisa pane andinongoramba ndichingoimba kana muhope kana ndakasvinura handichiri kuziva pamasong ese amaimba ndeapi iwayo maviri. Okay. Iyo izorora. Okay. Imwe yacho. Okay. Then kozoya Mwari mune nyasha mune ngoni. Munotichengeta. Kubva mazuva atakabarwa. Hosha zhinji dzenyika ino dzaida kutiparadza. Asi munotichengeta. Njodzi zhinji dzenyika ino dzinoda kutiparadza. Asi munotichengeta. Ndo dzimwe dzacho dzandinonyanya kuda. Kozoya hadzo kwandakabva kure kure nedzimwe dzakawanda. Yeah. I can Then imagine. tionesei ari kuteera manje asati abuda handina kumutaura hangu. Okay. Iri kubuda rini iyo yetionesei manje? Iro sondo rine inofanira kutobuda. Oh, Inofanira kutobuda sondo rino. Tionesei, ndoda kutenda. Pane vakandionawo sezvamuri kuita izvi. Yeah. Wachibva watondinyorerawo kuti Gogo murandibatawo panhamba idzi. Ndo wakabva wandisponza song iyoyi. Wakanditi Gogo mundibatawo panhamba idzi ndikubatsirewo nekadiki kandinako. Ndakabatsirwa nered rose. Okay. Mai Chikosi. Ndofunga munovaziva menu. Mai Barbara Chikosi. Okay. No. Ndo wakandibatsira kuti ndirekodhe tionesei iyo kuda kubuda. Oh, that's good. Yeah. So ndiri kuti ndikawanawo wanondibatsira. Sorry. Yeah, no. Ndikawana vanokwanisa kundibatsira. Ndikawana vanokwanisa kundibatsira. Inini kwandakabva ndokwakure. Mazuva angu asara panyika mashoma. Kwandakabva ndokure. But nzwiyo dziri musoro dzakawanda. Yeah. Saka handidi kuti ndife dziri musoro mangu. Yeah. Ndoda kudzibuditsa dziende kuvanhu. Shoko riparidzwe. Yes. So ndikawana vanondibatsira kuti ndite mavhidhiyo, ndite masongs akawanda, ndingafara chaizvo. Yes. Namba dzangu dzinoti 0773 26 5050 0773 26 5050. Gogo Dorcas Muranda. Ndingafara kwazvo. Ndoda kutenda nevari kumbobatsira. Ndinokutenda imese. Ndina manager wangu. Ndaimbenge ndino vamwe manager vakandibatsira. Ndanga ndichida kukuudzai kuti Gogo mukapedza. Ndachida kukuudzai kuti Gogo mukapedza interview ino musina kutaurawo kuna manager wenyu kuti ndinotenda amene yenyu munosvika manager aisa chitupa pawindow. Okay, ndanda kutotaura. Ndina manager wangu. Ndaimbenge ndino manager wangu. Ndamanager wechidiki. Mwana yeye ari kushanda. Skana. Kanoshanda kamwana ikako. Anonzani. Ndo aita kuti ndisvike pandari apa. Anonzani manager. Anonzi Brandon Kamanda. Brandon Kamanda. Kamanda, okay. Kamanda. Okay. Yeah. Okay. Mwana akandibatsira zvikuru. Ndaimbenge ndine vamwe manager ndiri kushora vakashandawo. Yes. Kusvika pavakasvika but vakazochinja basa pavari uko hawana nguva. Time yavo yashoma. But vakazamawo zvaigona kuti tisvike pavakasiya tari uye achizobatirawo kubva ipapo. Saka ndoda kuvatenda wese. Yes. Wakaita basa rakanaka. Wandakanga ndina wainzi Mr. Kumbula. Okay. Wakandibatsira zvakanyanya handidi kuvashora kusvika kuti wazosvike ndisvike pandandari apa. Uye achizotorawo kubva ipapo. Saka ndoda kuzvitenda zvikuru. Dai Mwari akavaropafadza nevanondibatsira kubheka. Handisati ndaane kuti ava chaivo ndo vanondibatsira kubheka. Ndikaenda kustudio pamwe ndinototsvaga munhu anongondibheka panguva yekustudio. Okay. Ndongoudzwa kuti unodai kana asi patinozoenda kunoimba ndinotsvagiridzawo ndine maneighbors angu akanaka. Okay. Pamwe vanomira neni pamwe pacho noimba ndega.
pamwe ndazoonawo vazukuru vangu vazhinji vacho vanenge vari kumabasa nekuzvikoro. Saka asi ndiri kuziva kuti nekufamba kwenguva ndichawana mainstruments. Ndodhura paunoda kuti undoimba, unoda mainstruments. Ukada kuti hayi unonzwa mari dzacho dzinochajwa. Asi anyway shoko rinongosvika zvakadaro. Ende kutondiisa kwamaita apa mandiitira chinhu chakanaka. Ndakashama muchingonyorerawo kuti Gogo ndodawo kutaura nemi. Ndikati chiani uyu ndinozivepi? Ndiwaziwini? Ndakatoshama kuti ndakaona nyasha zhinji. Ende ini ndoda kutenda Mwari. Ndandiri kuti musati mapedza ndandiri kuti munamato wangu ndewekuti vanhu vagozoona interview iyoyi. Pane vakawanda vechidiki, vana Tembalami, vane The Unveiled, vana Japressure, vanoimba magospel ava kuti vagozongofondawo vati Gogo uyai mutiitire opening pashow yedu iyi. Ndo munamato wangu muuye ndopa vadika vaone kuti Gogo varikuimba kudai, 77 vachiri kuimba kudai. Ndo munamato wangu kuitira kuti murambe muchikurudzira vaduku nevakuru kuti time haindi yeduba, ndeyaMwari. Saka any talent nezvese zvaunoita zvinoitwa pa any age ukabvuma kutumwa. Sure. Magona ndiri kutoshuwirawo kuti vanokwanisa kunditi uyai kana nyama dzakasimba ndinotoda. Amen. Ndinotoda. Ndinoda. Uye ndoda kuti ndaGatha Murudzwa ndiyo umwe wandinofonera nguva nenguva. Achingondipindura zvake. Iyo iya iri kupisa iyi zoro ratasvika ndakaficha. Ndiyo ndakaita collaboration naye Agatha Murudzwa. Akabvuma kuita neni. Saka ndoda kuzvitenda zvakanyanya. Kuti akaita neni ikabudirira zvakanaka. Ende munhu wekuti ndikaona chandisi kuziva ndo pandakasika kumufoni anobva andibatsira there and there. That's good. That's good. Gogo, tingataure gore rese muri kuona kunakidza kwadzinoita nyambo dzacho. Saka ndoda kukutendai nekuuya kwamaita nekutitaurirawo nezveupenyu hwenyu nemusic yenyu. Pashow pano tichange tichiridza a few of your songs patichagadzira show ino kuti vanhu vazoona. Saka musati maenda ndanga ndiri kuda kuti mungotipawo paduku duku panenge pachitaura nezve simba remunamato. Ndimbe ipapapa. Ndoda kuti mungotitaurira kana kuimba kana kutaura kwesimba remunamato, nokuti ndiri kuona riri simba remunamato rekusanganiswa kwataitwa nebasa renyu ramuri kuita. Ndiri kuona achingori Jesu oga oga anongori muzvese zvese zvamuri kuita. Saka ndafunga kuti mukatipawo mashoko ekukurudzira, nokuti ndiri munhu anoda kuita motivate vanhu, inspire, rekuti simba remunamato whether maimba kana kuti mataura ndaakukupai kwamuri. Ndinoda kukutendai zvakanyanya. Munamato une simba. Hakuna chinokunda munamato. If God says no, no one anogona kuchirambidza. Dai zvakadai kune vamwe vaitoti mbuya vari kudei wada kuiteiko vari kuedza, asi nekuda kwesimba remunamato ende zvakataurwa naMwari. Tikaverenga kuna Joel chapter 6 verse 28 inotaura kuti vana wechikuru wenyu vacharota hope. Sezvandakaita izvi ndakaroteswa hope. Vana vadiki vachaprofita. Saka ini ndakaiswa muchipo chekurota hope. Dzinova ndo dzandakuparidza shoko nadzo. Saka simba remunamato patinowana zvinotiremera, ngatizoziva kuti simba ratakapuwa ngeremunamato. Pane kaye kanoti simba ratakapuwa ngeremunamato, simba iro takapuwa ngerekunamata, simba iro takapiwa ngerekunamata, simba iro takapiwa ngerekunamata. Simba remunamato. Tikasanamata zvakafanana nehowe, kana isiri mumvura inobatika nyore. Kana munhu uchigara pamunamato, Satani anotambudzika kuda kubata uchimunzvenga because wakagara musimba remunamato. Ngatizogarai musimba remunamato. Mwari wanotibatsira kuti tikunde mazano ese ewakaipa.
ndo mandiitira zvakanaka, handiregi ramba ndichingokutendai. Ndoda kuti waimbi wese mune wakawanda wandisina kutaura wakandibatsira kusvika ipapa apa. Warimo wakawanda wanoti wafundisi wangu, mhuri yangu, wafundisi wangu, shamwari dzangu dzekuchechi nedzenharaunda, mafanzi angu ari pagrupu rangu, wandaishanda nawo kuBible Society, maneighbors angu. Ndoda kukutendai mese wanondiziva, wanondikurudzira. Ndoda kukutendai nekundinamatira, nekundisumudzira. Mwari wakuitirei zvakanaka. Ndoda kukutendai zvakanyanya. Mwari wakukomborerei, wazadzisirawo zvishuwiro zvemwoyo yenyu. Amen, amen, amen. Nekudaro Gogo mazvita nekuuya paDrStem show. Mwari vakuitirei nyasha, varambe vachifambisa basa renyu. And to all of you, thank you so much for watching the DrStem show. Until next time, as I always say, be encouraged. Heartland Production. Sorora, 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 tashika. Sorora, 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 tashika. Shandira Mari akuzorori. Tinoso sorora tashika. Kuna mata Mari akuzorori. Tinoso sorora tashika. Ngatizo sorora tashika. Ngatizo sorora tashika. Ngatizo sorora tashika. Ngatizo
tinozozorora tasvika kumusha. Thank you so much for tuning in to this episode of the DrStem Show and Podcast. If you're enjoying the show, please feel free to rate, subscribe, leave a review, hit that like button. You know what to do. Any and all efforts help us empower, uplift, and educate others, and we greatly appreciate that effort. For more information about your host and for more resources, you can visit her website, DrStemmy.com. That's DrStemmy.com. Once again, thank you so much for listening, and we hope you'll join us again on the next episode of the DrStem Show and Podcast, your go-to source for empowerment, inspiration, encouragement, and education. We'll catch you next time.